lang to. 2 times 7? 14. Okay, 14. Paglayuin nyo. Ngayon, pag-plusin nyo, yung dalawang number na yan. 1 plus 4? 5. Next, pag-multiplyin nyo lang yan. 3 times 9? 27. Paglayuin nyo lang, 27. Okay, pag-plusin nyo to. 2 plus 7? 9. Kuhanin lang to. 4 times 8? 32. Very good. Okay, pag-plusin lang yung 3 plus 2. 352. Okay. Ito. 6 times 5? 30. 3 at saka 0. Okay. Ilan yun? 3 plus 0? Okay. Pag-multiplyin lang natin to. 7 times 6? 42. Pag-plusin lang natin to. 4 plus 2? Okay, 6.